డ్రెస్ మీద కోట్ లాగా వేసుకుంటారు కదా పిల్లలకి, అదండి. హైట్ వచ్చేసి 19 అంటే కట్ చేశాక 18 వస్తుంది. స్టిచ్చింగ్ అంతా పోయి 11 1 పార్ట్. 7.5 షోల్డర్ పెడుతున్నాం. 6.5 చంక లెంత్. 3 ఇంచెస్ నెక్. కాలర్ వస్తుంది, హ్యాండ్స్ వస్తాయి కోట్కి. త్రీ ఇంచెస్ నెక్. బ్యాక్ పార్ట్ తీసి పక్కకు పెట్టేద్దాం. ఫ్రంట్ కట్ చేసుకుందాం. 4 ఇంచెస్ ఇలా క్రాస్గా ఇట్లా వచ్చేసేయాలి. ముందు క్రాస్ తీసుకుని ఇలా షేప్ చేసుకుందాం. కాలర్ వస్తుంది, హ్యాండ్స్ వస్తాయి. ముందు చంక తీసుకుందాం. వన్ ఇంచ్ కట్ చేసుకుందాం బ్యాక్ నెక్. కోట్ కటింగ్ అయిపోయిందండి. హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం. 17 క్రాస్ కట్ చేసి 16 పెట్టుకుందాము. 16 పెట్టుకుంటే ఫోల్డింగ్ వచ్చేసి కట్ చేసుకొని కింద మీద ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటే 15 వస్తుంది. కాలర్ వేసుకోవాలి. కాలర్ వేసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్స్ వేసుకొని ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చుట్టూ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. వెనక ముందు ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పైపింగ్ వేసుకోవచ్చు, ఇష్టం. ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని క్లాత్ అటాచ్ చేసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకుంటే నీట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్.